call the variables. Your voice is not clear. Tell me others. When Actually, you it is used to tell me that. initialize the What's that? instance variables with certain values. Certain values. To call the variable, sir. You call the variable. Yes. It is not related that question actually. Sir. మెయిన్ మెథడ్ ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తారు. వేరియబుల్ కాల్ చేయడానికి కాదు, కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేయడానికి కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తారా? Initialize the class. ఇంకా మెథడ్ని కాల్ చేయడానిక? Refer at the time of object creation, sir. Exactly. What is that? At the time of object creation. At the time of object creation, then you have to create a constructor. That constructor is a, what is that constructor? What type of constructor? In that time, what type of constructor you want to create? Same name. What is that? Same name. I am not asking that. Same name. ఒకసారి నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దాన్ని ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. At the time of creating of that object, you have to create a constructor. Okay, so what type of constructor in that time you have to create? మీరు విని మీరు మర్చిపోతున్నారు. Defaults. అంటే ఇది కాకపోతే అది, అది కాకపోతే ఇదా? ఇంకా చిన్నపిల్లలాగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు. What is that? Default constructor. Yes, that is the default constructor. Yes, sir. No, that is not a default constructor. That is a unparameterized constructor. What is that? Unparameterized constructor. So what is the difference what is the difference between default constructor and unparameterized constructor? To whom to create the default constructor? To whom to create the default constructor? ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు కన్స్ట్రక్టర్ అనేటువంటి దాన్ని, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనే దాన్ని? క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తుందా? Default constructor is that Java, it can be created the default constructor. No need to create that default constructor. Yes. Yes. Say yes, sir. No. Na మాట వినిపిస్తుందా అందరికి? Yes, sir. Default constructor in the sense, yes, sir, that default constructor, it can be built Java only. Okay, in the beginning of or at the creating of that object, then only you have to create a constructor. That constructor is the, what type of constructor in that one? Only unparameterized constructor. Yes, unparameterized constructor. So in that unparameterized constructor, see, unparameterized constructor. So where it is that? At the creating of object. So in the name of or at the moment of creating that constructor, so how can you assign that name, constructor name?
with using, no, actually constructor, that constructor name, how can you decide? How can you assign that constructor name? By సరిగ్గా class name, sir. Yeah, class name only you have to assign the constructor name. Without the constructor name or without the class name, it can be recognized that constructor. No, see, No, sir. no, yes, Same as one moment, I have to create that program. One moment. So actually, this is the very most important in the interview point of that interview. It is the very most important. Don't forget that. Don't confuse. Don't confuse. It is the very most important in each and every program. Okay, without the constructor, without the methods, and without the garbage value, you cannot create any program, you cannot develop any application. In that's why you have to concentrate. Don't confuse. If you get the any confusion, just to how to get that confusion in the sense, when you practice that program, whenever you practice the program, or you whenever you write the program, in that time only you have to get the some of the questions. You're not getting any questions, you are not a practice anything. Why? Because and anyone, they are not asking any question. After the completion of this class, you have to practice. You have to practice yesterday. So how many members they are executing our program, garbage program? Tell me online. You have to already laptops and some of the computers also. If you don't have any computer, just you have to share that other person, whatever it may be. You have to practice, you have to done that practice only. Hello, hello, Sir. ఆన్లైన్ వినిపిస్తుందా? yes, sir. సో కాబట్టి మీరు నిన్న Okay, sir. ఎంతమంది ప్రాక్టీస్ చేశారు? గార్బేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఎంతమంది ప్రాక్టీస్ చేశారు? ఎవరు చేయలేదు. చేతన్, నీకు ల్యాప్టాప్ ఉంది కదా? శాంతి, నీకు ల్యాప్టాప్ ఉంది. సార్. శివాని, సార్ అందుకని నేను ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. ఏమా? సార్ నా ల్యాబ్ చెప్పండి. శివాని, 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 నా మాట వినిపిస్తుందా? శివాని, రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. రైట్, ఎనీవే, నేనేమీ ఇది అవ్వట్లేదు, కానీ మీరు జాబ్ చేయాలని ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇది కాలేజ్ కాదు, అవునా? ఇది ఊరికనే ఏదో ఇన్స్టిట్యూట్. మీ చదువుకునేటువంటి దానిలో ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి ట్యూషన్కి రాలేదు. జాబ్ కోసం వచ్చారు కదా, అవునా కదా? సో మరి జాబ్ కోసం వచ్చారని అనుకున్నట్లయితే జాబ్లో జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాసిబుల్. You have to learn. When I'm saying any program, in that programming purpose, you have to ask the question, how to face the job. Without that learning Java programming, that is not a impossible. This is not a theoretical. If you want to read that the content, you did not understand. That is the program. You have to practice only.
what I am saying that program, what I am writing that program, you have to practice. Then only you have to get the doubts how to write the program and which one is the capital letter and how it can be facing that errors. So first of all, and each and every person they have to be copied that program, then it can be execute. So each and every person they have to be in that way. Whenever you're following in that way, and each and every person it should be successfully execute. That is not correct way. That is not proper way. Personally, you have to check out without removing that variable or without that assigning that variable value. What you have to get the, and in that program you have to personally just you have to create and practice and different way. In that time only you have to good programmer. Okay, don't relax. You are paying for that learning, Java programming learning. ఫ్రీగా ఎవరైనా చదువుకుంటున్నారా? ఎవరైనా ఫ్రీగా ఇన్స్టిట్యూషన్కి వస్తున్నారా? డబ్బులు కట్టకుండా వస్తున్నారా? No, sir. లేదు కదా. No, sir. మరి No, అలాంటి sir. మీరు మనీ కడుతున్నారని అనుకుంటే ఆ మనీకి తగ్గట్టుగా నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను, నేను నాలెడ్జ్ పొందుకుంటున్నానా లేదా, నాకు నాలెడ్జ్ వస్తుందా లేదా, ఇంటి దగ్గర అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి ఎంతో కష్టపడే కదా డబ్బులు పంపిస్తున్నారు, మీకు కడుతున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు మీరు ఎందుకని మీరు బాగా నేను నేర్చుకోవాలి, నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి, నాకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో ఇంకేమైనా కంపెనీ వైజ్ ఇంకేమైనా ఉన్నదా అని మరి మీకు ఎందుకని ఆ ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడు ప్రతిరోజు ఇంటెన్షన్ ఉండాలి. నాకు జాబ్ రావాలి, నేను జాబ్ వచ్చేస్తే వితౌట్ ద జావా ప్రోగ్రామింగ్ హౌ కెన్ ఐ మేనేజ్ దట్ ప్రోగ్రామ్, హౌ కెన్ ఐ వర్క్ దట్ ప్రోగ్రామ్, డోంట్ మేనేజ్. So that is not a possible. In that way, when I'm giving that program, in that program it can be utilizing for that project only. In that way you have to practice. I have to give any instructions and different way without that using that construction, without that parameterize how it can be acting that program, without that what is that default. I have to give in and each and everything. When I'm given the instruction of the default constructor, so without the default constructor how it can be acting that in backside of the Java, and these are all things and practically I have to give the instructions. Without the practice, without the checking, అర్థమైందా? ఇన్ దట్ వే ఏదైతే నేను ఇక్కడ చెప్తున్నానో దాన్ని మీరు చెక్ చేయకపోతే దట్ ఈస్ ఏ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, అండ్ దట్స్ ఆర్ సేయింగ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. It is true or false. You have to personally you have to checking in that program. Then only you have to get the good knowledge only. Without that much of practice, how can you get that program knowledge? This is not a theoretical. Yes. When I asking that question in interview, when Yes, sir. asking that interview, so they are not asking any theoretical point of view, they are not asking any questions, only programmatical questions they are asking. When I'm asking the one question, you are saying in a lot of answers, you one question, whenever you get that one question, you are saying in lot of answers. That is not proper way. They're not then in that way you are whenever you following, and that interviewer definitely rejecting your resume. Okay, అర్థమవుతుందమ్మా? No, ఆన్లైన్. sir. Yes, sir. సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. Yes. డోంట్ లూజ్ ఎనీ క్లాసెస్. ఓకే, ఈజీగా తీసుకోకండి ఏ క్లాస్నైనా ఏ ప్రోగ్రామ్నైనా, అవునా కదా? మీరు నిన్న ప్రోగ్రామ్ మనం అంత కష్టపడి అలాగా ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుని మళ్ళీ అలా మేము చెప్తున్నానని అనుకున్నట్లయితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మార్నింగ్ వచ్చేటప్పటికి, మార్నింగ్ ఫస్ట్ సెషన్లో మీరు ఏం చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళైతే నన్ను క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, సార్ in that garbage value you have to give any 3 type of garbage values in the Java, actually in collecting in 3 ways.
I have to practice that null type of and different type of nulls I have to using in the program. I have to give in only one null, one null. You have to produce that different type of nulls, or and one more null you have to assigning in that program. In that way, whenever you executing that programming, what type of output you have to get on the time, just you have to check it personally. You have to thinking, I have to say already in the beginning of the programming, beginning of the in classes, you have to get the imagine when what I am saying, that point of view, just you have to imagine in live programs or in live applications and projects only. నేను ఇక్కడ ఏదైతే నేను మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నానో, ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది లైవ్లో, లైవ్ అంటే ఏంటి, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ప్రజెంట్ మనకు ఉన్నటువంటి వాటిల్లో ఈ ఈ కండిషన్, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది? when I am saving, when I am giving the program, okay, this type of construction in this type of applications, in this type of web what is that, websites, it is visible, sir, it is useful, sir, I have to face it in that program. Every time you have to practice, not only this program only, just you have to search it where it is using that constructor. In this type of constructor, how many websites and what type of websites it can be introducing in this opportunity. And tomorrow onwards, in the beginning of that class, just you have to ask, sir, I have to research, and this type of constructor, it is what is that, useful in that particular website only, I have to search it. No one can tell in that, like in that way. They are just what I am saying, that program, in that much of program also you are not practicing. అవునా కదా? అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు చెప్పండి. ఆన్లైన్, Yes, sir. మీరు ఆన్లైన్ అయినా కూడా Yes, sir. మీరు ఆఫ్లైన్లో ఉన్నట్టుగానే నేను భావించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఆన్లైన్ అని అన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. అర్థమైందా? ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏం కాదు. మీరు కూడా ఆఫ్లైన్లో వచ్చినట్టే. అది కొంచెం మీరు అప్పుడప్పుడు అంటూ ఉండండి. అర్థమవుతుందా? పొద్దున్నే Okay. ఇది తిడుతున్నట్ట? Yes, sir. ఏమ్మా, తిడుతున్నట్ట కాదు కదా? లేదు సార్. మీ మంచి కోసమే, మీ డబ్బులు వేస్ట్ No, అవ్వకూడదు sir. మాట్లాడేది. మీ డబ్బులు వేస్ట్ అవ్వకూడదు. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానికి దాని బెనిఫిట్ నాలెడ్జ్ మీరు పొందుకోండి. అర్థమైందా? నేను దగ్గరగా ఒక 6 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో చేశాను. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా, హెచ్ఓడిగా, ఒక కాలేజ్లో హెచ్ఓడిగా కూడా చేశాను. సో నా దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. మీరు అడగకపోతే మీరు నాలెడ్జ్ రిసీవ్ చేసుకోలేరు, గెయిన్ చేసుకోలేరు. అర్థమైందా? నేను చెప్పేటువంటిది కొంతమంది అయినా Okay, sir. కూడా నేను ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉన్నారన్నట్టుగానే నేను అనుకుని బెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేటువంటిది నేను మీకు ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఏమ్మా, సరేనా? ఇక నుంచి Yes, sir. సీరియస్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. లూజ్ చేయకండి. ఇక్కడ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి. ఆ టైప్లో ఏమున్నాయి వెబ్సైట్స్ని చూడండి. వెబ్సైట్స్లో జీమెయిల్లో, ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో 24 గంటలు అందులోనే ఉంటారు కదా, అవునా? మరి అవి చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే, దట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ కెన్ బి యూజింగ్ ఇన్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ కన్స్ట్రక్టర్. So without that using, so that memory it cannot be allotted. So that Java in backside of that application in the website, they have to be using in backside of that this type of memory. So that in this option it can be allotted that memory or not. And these are all things every time you have to get the knowledge. అదేనా? బై ది యూజింగ్, ఏది యూజ్ చేసినా బ్యాక్ ఎండ్ మీద ఎప్పుడు కూడా ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉండాలి మీ మైండ్లో, జావా ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది. అప్పుడే మీకు వస్తుంది. అదేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ రోజైతే నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టాను. నేను ఇప్పటి వరకు అడిగినటువంటి వాటి క్వశ్చన్ థింగ్స్లో నేను అడుగుతాను,
మీకు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ ఎలా చేస్తారో ఆ ఇంటర్వ్యూ సంబంధించినటువంటి దాన్ని మొత్తం ప్రతిసారి ప్రతి క్లాస్లో నేను ఇంటర్వ్యూలో ఎలా మిమ్మల్ని అడుగుతారో ఆ వేలోనే నేను అడుగుతూ ఉంటాను. మన క్లాస్ అయ్యేటప్పటికి ఇంటర్వ్యూ వాడు ఏం అడుగుతాడో అడగనివ్వండి క్వశ్చన్, అదేనా మీరు దానికి ఆన్సర్ చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి. అదేనా మా బ్యాక్ డోర్ అసలు మేము డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాం అనుకునేటట్టుగా ఉండాలి మీ మీ యొక్క సార్. అదేనా. సో కాబట్టి నేను దానికోసం మీకు ఎంత హెల్ప్ అయినా నేను చేయగలుగుతాను, ఎంత సార్. నేను ఇవ్వగలుగుతాను. అదేనా. సో కాబట్టి మీరు నేను ఒకసారి అడుగుతాను చూడండి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ గార్బేజ్ ఇస్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అదేనా, దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ కామన్ థింగ్. This is not a common thing. It is very most important. So here you have to using this constructor. Okay. So this constructor is the this is the constructor. It is shareable my screen. Yes. What I am moving my Class name, sir. It is the sir. it is the constructor. Exactly. Very good. This is not a constructor. This is the Class name. class name only. But here I have to assign It's a class name. Class name only constructor. name. Okay, so that name is the constructor. When you write in the Yes, sir. name constructor, this is not a acting constructor. This is the only class name only. Okay, is it right? Yes. Class name. Here, yes. Here you have Yes, to sir. using this here constructor you have to using. Okay, so this constructor, what type of constructor in this one? What is it? Parameterized constructor. Exactly, very good. Parameterized constructor. Here I want to delete this parameterized. So what how it can be converted the constructor? Default constructor, and you only parameterized constructor online. Tell me that. Unparameterized constructor is the, he saying that Venkataya. What about others online? One goal Default constructor, sir. This is the default constructor, and Venkataya is saying that this is the unparameterized constructor. And what about online? Class name. Tell me that. Shanti, baby. Default, sir. And Yes, default sir. constructor. And okay, Chetan is the default constructor. Shivani. What about Shivani? Shivani అసలు మాట్లాడట్లేదు. Constructor, sir. Constructor. This is the constructor. Sir, Tell me, అమ్మా. చెప్పండి. parameterized constructor. Which one? This one is the This one. parameterized constructor. Okay, who is that? Baby Shivani. Okay. Yes, sir. And you actually, and you are not getting my point on the time what I am given that lesson in this constructor. You are not getting any proper way for the understanding. Why? Because here I have to give in the instruction. Here what purpose you have to create this constructor? What purpose you have to create this constructor? Variable, sir. Create, To call the variable. creating purpose you have to create that constructor. Without the using of that constructor, Time of object creation, sir. yes, exactly. Without the using of this constructor, it can be created that object. Without the using No, of No, sir. sir. constructor, without the using of this constructor, it can be created that object. No. So what you call that? No, No, sir. sir. Without the creating of this constructor, you have to create it only, just you have to write it only, and this one. What you call that? No. Yesterday already we are already discussed. See, listen. Without the using of this constructor. Null, sir. Without the using of this constructor, you have to write it this one only. What you call this one?
ఆల్రెడీ Null reference, sir. anonymous Explicit object. constructor, sir. anonymous మీరు Ano- మీరు నిన్న రాసుకోలేదా, నిన్న నోట్ చేసుకోలేదా మీరు? అనోనిమస్ అనేటువంటిది ఎలా ఉన్నది, మనం ఇది ఒక్కటి మాత్రమే న్యూ కన్స్ట్రక్టర్స్ అని ఈ విధంగా రాసాం. అవునా? ఉండండి, మీకు ఆఫ్లైన్ ప్రొజెక్టర్ పెడతాను. Yes. చూడండి, మీరు ఫోన్లో కొంతమంది విజువలైజేషన్ కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎస్, నెక్స్ట్ వీక్ కాకుండా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్లో ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఆఫ్లైన్ రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఏమా, ఇక్కడ ప్రొజెక్టర్ కొంచెం సెట్ చేశారు, సాధ్యమైనంత వరకు మీకు ఆఫ్లైన్లో వస్తే, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ వైర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. అన్నీ కూడా ఇంకా కొంచెం ఇప్పటి వరకు చిన్న చిన్నగా టాపిక్స్ వచ్చినాయి, తర్వాత నుంచి మొత్తం అన్ని కూడా హ్యాండ్లర్స్ ఉంటుంది, సర్వలెట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు క్లియర్గా చూస్తే తప్ప మీరు చేయలేరు. అదేనా? వీలైతే ఒకవేళ ఆఫ్లైన్లో మీకు 1 అవరే అవుతుంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం క్లాస్ చెప్పుకోవడానికి ఉండడం లేదు. ఆఫ్లైన్ వచ్చారని అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువసేపు క్లాస్ చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది. అలా అని చెప్పి ఆఫ్లైన్ మానను, ఆఫ్లైన్ చూస్తాం సార్. మానను, ఆన్లైన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడన్నా మీకు కొంచెం రాలేని పరిస్థితుల్లో ట్రాఫిక్ ఓరియంటెడ్గా ఎలా ఉన్నప్పుడు మీరు ఇది చేయొచ్చు. రైట్, చూడండి కనిపిస్తుందా విజువలైజేషన్? లైట్ ఆఫ్ చేయాలా సార్? చూడమ్మా, లైట్ ఆఫ్ చేయాలి సార్ అంటే. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, 2 లైట్స్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం, పర్వాలేదు, మీకు బాగానే ఉందా? రైట్, సరే చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ మనకి హియర్ anonymous garbage value, how it can be garbage value, it can be connected. So on the time in yesterday you have to using in this type of line, just you have to using. Yes sir, yesterday. And Yes, sir. Yes. Yes, sir. And here without the using of this constructor, it cannot be created that object. Okay, so in that way you have to delete this constructor. So what you call in remaining thing in the sense, that is the anonymous. So anonymous in the sense Anonymous object. Anonymous object in the sense, of course, what you have to thinking about this anonymous, ఎలా ఇమేజిన్ చేసుకుంటున్నావు? నేను అనోనిమస్ అని అన్నాను, నువ్వు అనోనిమస్ అనగానే నువ్వు ఎలా థింక్ చేస్తావు? అంటే పనికి రాదు. ఓకే, దట్స్ ఓకే. అండ్ ఇంకో మెయిన్ థింగ్ ఉంది, Creating an object without any reference ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్, ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, variable, sir. in background of that program, what you have to thinking about this type of anonymous in the sense, in our memory, that class memory, it cannot be assigning for that anonymous. If you want to using in your program, but that memory cannot be allotted for this anonymous line. Okay, so if you want to write this anonymous thing, it can be any get the problem. If you want to get the any problem, if you want to use this anonymous line in your program. No, sir. Yes, exactly. It is not getting any error, and if you want to use in this line actually in your program, సో దానివల్ల మీకు ప్రాబ్లం అనేటువంటిది ఏది ఉండదు. మెమరీ లాస్ అనేటువంటిది ఉంటుందా? నో, ఉండదు. ఎందుకని? మెమరీ ఎలోకేట్ అవ్వదు. ఈ అనోనిమస్ థింగ్ అనేటువంటి దానికి మెమరీ అనేటువంటిది ఎలోకేట్ అవ్వదు. ఎప్పుడు ఎలోకేట్ అవ్వదు? By using constructor. Whenever you compiling the program, in that time only it cannot be allotted that memory. Okay, ఇప్పుడు ఏ టైంలో? కంపైలింగ్ టైంలో మాత్రమే.
ఓకేనా? Compiling. Yeah, which memory it can be utilizing for this program? Which memory? Primary memory or secondary memory? Primary memory. Primary memory in the sense Primary. Primary, sir. permanent memory or RAM. temporary memory? Permanent memory. Permanent. Yes, exactly. Permanent memory. Permanent memory, sir. Exactly. Very good. Yes, it is clear. ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్ అయిందా? Yes, మీరు sir. Yes, sir. మాకు డౌట్ ఏమి లేదు అని అంటున్నారు, మళ్ళీ నేను అడిగితే చెప్పట్లేదు. ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి నేను అడుగుతున్నాను, ప్రతి మాట నేను చెప్పిన తర్వాత డౌట్ ఉందా అని అడుగుతున్నాను, కానీ మీరు చెప్పలేకపోతున్నాను మళ్ళీ. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి నేను రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్లో వెరీ 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 100 స్టార్స్ పెట్టుకోండి దీనికి, కన్స్ట్రక్టర్ అన్నదానికి. డెఫినెట్లీ వితౌట్ ద క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూ అనేటువంటిది ఉండదు మీకు. కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేటువంటి నేను బ్యాక్ ఎండ్లో వెళ్తున్నాను కదా, నేను ఏమి చెప్పకపోయినా పర్లేదు, అలా నిలబడితే చాలు అని మాత్రం అనుకోకండి. అర్థమైందా? ఇక్కడ కింద పడి దొల్లేస్తున్నారు జనాలు, అర్థమైందా, సెలెక్ట్ అవ్వడానికి. సో కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యూ హ్యావ్ టు నో దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు గుడ్ నాలెడ్జ్. అది మాత్రమే కాదు, జాబ్లో నిలబడగలుగుతారు. లేకపోతే వెళ్ళిన 2 monthsకి 1 monthకి వెనక్కి వచ్చేస్తారు. అది అప్పుడు డబ్బులన్నీ వేస్ట్ అవుతాయి అవ్వా, మీ డబ్బులు మీకు రావాలా? అవునా? సో కాబట్టి మీరు దానికోసం ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఏమీ తపస్సు చేయమంటలేదు, నేను Yes, sir. అర్థం చేసుకోండి క్లియర్గా. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, సో Okay, sir. దిస్ వన్ ఈస్ ద విచ్ కన్స్ట్రక్టర్? This one is the which constructor? What type of constructor? Yes, this is not a default constructor. This is not a default constructor. This is the unparameterized constructor. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి అని అంటే, మనం ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయకుండా, అదేనా, మాన్యువల్లీ వితౌట్ ద using of that constructor, without the write the constructor, that Java it can be build the constructor. Where it is that default constructor? It is not visible. It is not visible. Without the constructor, without this constructor, it can be built on system only. అంటే సిస్టమ్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఎక్కడ బిన్ క్లాస్ ఫైల్లో. whenever you compile the program without the using of that constructor, in that class file, that Java it can be built. అదేనా? ఎక్కడ ఉంటుంది అది? ఎక్కడ ఉంటుంది? క్లాస్ ఫైల్లో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? క్లాస్ ఫైల్లో. whenever you open, yes అమ్మా, ఎక్కడ ఉంటుంది? తప్పైనా పర్వాలేదు, నేనేమి అన్ను, ధైర్యంగా చెప్పండి. అయ్యో మళ్ళీ నేను ఏమన్నా అంటే ఏమన్నా ఉంటుందేమో అని అనుకోవద్దు, మాట్లాడాలి. మాట్లాడితే అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేటువంటిది నేను చెప్తాను. మాట్లాడకుండా అలా ఉన్నారని అనుకో, నాకు ఏం అర్థం చేసుకోను నేను. క్లాస్ ఫైల్లో డిఫాల్ట్ క్లాస్